Hello guys, ඉතින් welcome. ඉතින් Assassin's Creed Mirage Part 7. ඉතින් අද පටන් ගත්ත ගමන් අපිට තියෙන්නේ assassination mission එකක්. ඉතින් ඒකෙන්ද පොඩි action scene එකක් ගන්න පුළුවන් gameplay එක පටන් ගත්ත ගමන්. මම පොඩි scene එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා කලින් වීඩියෝ එකේ. ඉතින් Ubisoft rewards වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ costume එක. අපිට ගන්න පුළුවන් Altair ගේ ඇඳුම. හරිද? Altair ගේ ඇඳුම නම් මම දැන් පාවිච්චි කරලා දිනවා ගොඩක් games වල. හරිද? හැබැයි මට පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙච්ච game එකක් තමයි මෙන්න මේ ඇඳුම. Revelations ඇඳුම. Revelations ඇඳුම එක game එකකට මම හිතන්නේ ආවේ නැහැ Revelations එකෙන් පස්සේ. මේ game එක release වෙලා තිනවා. Assassin's Creed fans ලා මේ costume එක ඉල්ලමයි හිටියේ. මොකද එක game එකකට තාවෙ නැති හින්දා ඔන්න මේකට දාලා තිනවා. අද අපි මේ costume එක දාම් play කරමු. මගේ තාසම outfit එක තමයි මේක. මේ දැන් තියා time එකයි නෑ මම මේ නිකන් උදේ පාන්දරක් වගේ නිකන් එළියකුත් නෑ මෙරු දෙයක් නෑ. කමක් නෑ මේ ඇඳුම මාරේ සුපිරි ඈ. මම මේකට පට්ටා. අපේ Revelations play කරන්නත් බැරි වුණා. Revelations ගන්නවා මේකේ ඉවරන ගමන්. Revelations පට්ටම ගේම් එක. හරි. එහෙනම් අපේ Assassin. Hey, that's close enough. අරඩු යන්න මම යන්නේ කියවන්න. The symposium should be here. මට යන්න දෙනවනේ. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. යන්න දෙනවනේ. I better not use my weapons here. House of Wisdom. House of Wisdom කියන්නේ බුද්ධිමත්තු ඉන්න place එක. අපි එක සැරයක් මෙතනට ආවා මතකයි නේ. ඉතින් මෙතන ලොකු උත්සවයක් කියන්න හදන්නේ. ඉතින් බලමු අර වයසක පොර පාල්දීල්ට කවුද එක්කෙනා නේ. එයා ඇත්තටම ඕඩර් එකේ එක්කෙනෙක්ද දන්නේ නැහැ. අපි ඒක ඔයාලා බලන්න ඕනේ. එයා ඕඩර් එකේ එක්කෙනෙක් නම් කෙලින්ම ෂූ බෙල්ල. ඔයා කවුද? මට මතක නැහැ. Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Basil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. අල්ඩෝ යන්න එක මිනිහෙක් වත් නැහැ මෙතන වැඩිය. මම උදේ වුණා නම් හොඳයි නේ. Explore to find opportunities. හරි අපි මිනිස්සුත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරගමු. මේගොල්ලන් කියන දේවල් අපි ඉඳගෙන අහගෙන ඉන්න ඕනේ. එල්ලෝ ටික කේලම් කතා කරනවා. හරි. Hello. Where is Arim? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. හරි. කවුද මේ හරි කියන්නේ? කෙල්ලෙක්. කවුරු හරි එන කවියෙක් දෝහෙද? කවි කියන කෙනෙක්. මෙතන ලොකු උත්සවයක් වුණාට මෙතන වැඩි කට්ටිය නෑ වගේ මේ. මෙතන තින්නේ අර මහා ලොකු කවියා. කොයි හරි කෙනෙක් කෙනා. මෙතන පූල් එකක් තියෙනවා වතුරේ අකුර දාගෙන ඉන්න. වෙදිම නයිස්. අර මොකද්ද බං අර බිල්. wow. මට හිතෙනවා මෙයාද කියලා. There is that poet, the එයා big තමයි mouth, whose work keeps turning up in unexpected places. Spirit of the sand, okay. pilot of desert ships. මෙයා කව මොනවා හරි කවි ලියලා ඇති. To our ears, බැග්ඩඩ් වල. from your wind මොකද්ද මේ? touched lips. The Mirage's song, the kiss that grips. Mirage Soap. මොනවද මේ කියන්නේ ගේම් එකේ නමනේ කියන්නේ ඔයා. Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. Oh. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Ali ibn Muhammad? Are you a fan of his pedestrian work?
The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. ඒ එයා එතකොට මොකුත් කිව්වේ නෑ. එයා අපිව රිජෙක්ට් කරා වගේ මට සීන් එකක් තියෙනවා. මම දැන් කොහෙද යන්නේ? මොකක්ද? නෑ එයා යන්නේ වතුර බලන්න. That astronomer might be one of them, though I doubt it. හරි මේ අංකයට කතා කරලා බලමු. අපිට තාම අපේ ටාගට් එක I'm හොයාගන්න බැහැ. honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. අල්ෆගරිනි මෙයන් මොනවාරි සොයාගෙන කරපු එක්කෙනෙක් හිටියාද ගත පොරක්. අපිට මොකුත් දැනගන්න බැරිද ඇත්තටම? Impressive door. Where does it go? Those who came before are. What? Eh? I said, those who came before are. Never mind. අන්න රහසික දැක්කද ඒක මං හිතන්නේ ඒක යා පාස්වර්ඩ් එකක් කියන ඔය කිව්වේ. අයියෝ. Those who came before are හරි ඒකා ඔය තේරෙවිල්ලක් කිව්වේ. wow මම අපි පාස්වර්ඩ් එක හොයාගන්න ඕනේ කියන්නේ. The translator. What is he still doing here? ඔයා කවුද? මට මතක නෑ ඔයා කවුද කියලා. You should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but මතක නෑ මම මේ I කවුද? couldn't stay away. එදා from my බේරගත්තා වගේ books. මතකයි මම. I guess we must always do our duty. Wada'an. Attention symposium attendees. The great scholar's lecture will begin after a short delay. Meanwhile, enjoy our bounteous snacks and the sparkling wit of your fellow guests. හරි. ආයෙත් නේද කතා කර. The lecture will begin soon. Please amuse yourself with the other guests until the gong summons you. Hey, Nine Fingers! Over here! ඒයි මෙයා මොකද ගන්නේ හා? I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? I want to show you something. මොකද්ද? එයා අපිට පෙන්නන්න යන්නේ මොනවද? හොඳ වෙලාවට ආවේ මට මුකුත් හොයාගන්න බැරි විදිය ඇක්කේ. ඔයයි මායි අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද මට ඉක්මනට කියන්න හා? මමයි ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කියන්නේ කකා. These House of Wisdom boards collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? Nihan had unfind unusual diagram. Hare. Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. අපි මෙතනට කලින් එකපාරක් ආවනේ. එහාලා අපිට මොනවද පෙන්නන්න හදන්නේ? It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. ඒ අපි මොලේ නැති එක්කනේ දෙක. අපි වැඩි විශ්වාස කරන්නේ නැද්ද? Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. ඕ. තව චිත්‍ර තියෙනවද? තව චිත්‍ර තමයි මෙයාට ඕනේ. චිත්‍ර මේක කට්සීන් එක ගත්තා. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book.
There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that Yeah, everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. මොකක්ද ඒ කතාවේ තියෙනවා. මෙයා අපේ පිටිපස්සෙන් හැමදාම ඉන්නවලු. Nihal, who are you ඇත්තටම? Who are you? Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. හරි ලෙක්චරේ පටන් ගන්න දන්නේ අර අංකල්ගේ ෆාසිල්ගේ බලමු කතා කරලා මට පාස්වර්ඩ් එක හම්බුන්නේ නෑනේ. දැන් තමයි ග්‍රැෆික්ස් ලස්සන. හරි අපිත් දැන් එන ඉගෙන ගන්න මොනවා හරි මේ මැරුව ඇතිනේ ඇසසිනේෂන් කරා ඇතිනේ ඉගෙන ගමු ගිහලා මොනවා හරි ඉඳලා. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. මම මේ කඩු විනිසි අරන් එන්නේ අවුලක් නෑනේ. පටන් ගත්තා. Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. අපි දැන් මේ බලන්නේ මෙයා ඕඩර් එකේ එක්කෙනෙක්ද කියලා. අපි තාම දන්නේ නැහැ ඕඩර් එකේ from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. Dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. ඇහුණද අපි අර දෙන්න අර හසානුයි අර කෙල්ලයි මැරුවනේ. ඒ කියන්නේ යාට ආරංචි වුණා. You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. Great work. හරි. එයාගේ අවසානයේ assassinate Fazil the great scholar. The leader of the order in Abbasia goes by the name of Al-Rabisu, an ancient metropolitan word for demon. හරි දැන් අපි හොයාගත්ත එයා තමයි order එකේ member කෙනෙක්. order එකේ ලොක්කා Abbasia region එකේ. අපිට තියෙන යාව මරන්න. black box mission එකක්. අපිට තියෙන්නේ හොයලා බලලා විස්තර හොයලා බලලා. It is true. යා මරලා දාන්න. Fazil leads the order in Abbasia. I need to hunt him down. Hunt him down, okay? මේ දොරින්නේ අපිට ගිහිල්ලා ඕනනම් යාව එකපාරම මරන්න පුළුවන්. එනකොට අපිට වටේ තියෙන opportunities බලන්න ඕනේ. opportunities බලලා එයා මරන්න unique kill එකක් හොයාගමු. unique kill එක තමයි මට ඕනේ. දගන්න දැන ලස්සන. Hey boy. How exciting. What do you think frightened the great scholar?
The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. ඒකේ අපි අර ගාඩ්නර්ව හොයාගත්තා නම් හරි. අත් ඒ නයි වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ මට ඊගලිෂන් වලින් දෙවුන විදියට මේ පොළොව යට මොකක් හරි කේස් එකක් තියෙනවා. මේ පොළොව යට තව ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා. බලමු මෙයාට කතා කරලා. මෙයානේ අර ඌ ගැන බලාගන්න එක. Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking. No, මෙයා not at නරකයි all. මෙයා නරකයි. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. Offer token to bride. මම කතා කරලා බලමු. Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem, and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars. Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Northwest? Thank you වාගේ විස්තර වලට. හරි ගාඩ්නර් හොයාගන්න ඕනේ. අර යතුරු හොයාගන්න. මෙයාකාර කතා කරලා වැඩක් නැහැ මේ. මෙයා පිස්සෙන්නේ. Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... අයියෝ. What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to you. අයියෝ. Fossil's greatest work. I have lost Fossil's greatest work. මොකක්ද ඒ කතාවේ? එයා ගැන තහන් ඉන්න තියෙන. එයා ගැන තහන් ඉන්න තියෙන shape එකේ. Looks clear. I can use my weapons again if needed. මෙතන පුටුවක් තියෙනවා. මෙතන පුටුවක් දාලා තියෙනවා කියමු. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arib. Forget the poet. We better find Fazl's book or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. මට පාරවල් දෙකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ මට යන්න ඕන නම් මෙන්න මේ පාස්වර්ඩ් එක කියලා පල්ලෙහාට යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අර රහසිගත දොරෙන් යන්නත් පුළුවන් එළිය තියෙන. අම්මෝ රෙසරක්ටඩ් ඒරියා මේ. ඕගොල්ලන් කැමති මොකද්ද? මම ඇත්තටම කැමති අර රූෆ්ටොප් ගාඩන් එකේ අර රහසිගත දොරෙන් යන්න. I better not use my weapons here. ඒකින්ද අපි උඩට නැගලා අර ගාඩ්නර් හොයාගමු. Show me everything. පාස්වර්ඩ් එකට මම ඒකට වාස්. එතන තමයි ගාඩ්නර් ඉන්නව ඇති. Okay. Let's go. Where is the Kahraman? I wish to complain about the shortness of the lecture. I remain profoundly unedified. Did you see the powerful terror on the scholar's face? මේක නගින්න බැරිද? එතන නගින්නේ කොහමද? ඉතින් නගින්න පුළුවන්ද? I better not use my weapons here. අරේ නැග කොමයි නැගා. වව් මේ හරි ලස්සනයි බං. අර උදේ තිබ්බ ග්‍රැෆික්ස් ගතිය ගියා දැන් පට්ට ලස්සනයි මේ බලන්න. හරි මෙයාව එයාගේ හොරගම් ගන්න තමයි තියෙන්නේ කිපිට් පොකට් ගන්න තියෙන්නේ හැබැයි ඒ කියන්නේ මෙතන කට්ටිය ගොඩක් Up here, safer to avoid dark hallways, especially after the murder in the library. What's this place coming to? And those screams from the basement makes my stomach crawl. Yes, මේක වැදලා ගමු ඊට පස්සේ යම් මරමු කවුරුත් දැක්කේ නැහැ කියලා හිතනවා hey boy එයාවත් ඇදලා ගන්න සූදානම් අරුන් දකින්න දන්නේ ඒකයි බය නෑ ඕනේ
අන්න දුම් බෝම්බයක් පාවිච්චි කරන වෙලාව වගේ මට පේනවා. දුම් බෝම්බයක් පාවිච්චි කරමුද? තුන් දෙනාම එනවනේ දැන් අරුත් වෙනවා වටින් ඊගම. Keep to the roof, I say. හරි හරි මෙන්න මෙයා එනවා. අරු වෙනවා. What's this place coming to? And those screams. ඕ එක්ක පීයකින් මාරු. Makes my stomach crawl to his. What? හරි අරුට සැකේ දුනා. Go to rip your guts out. මූ දැන් මෙතනට එනවා. Very nice. I am no warrior. Hey boy. හරි. අංකල් ඔයා වැඩ කරන් යන්න මම ඔයා පිට් කෝඩ් දාලා යන්නම් ට්‍රිප් එකේ. This key could be useful. රම්බුනා. අංගයන පල්ලෙහාට boy. නවුල නැහැ නේ. අපෙන්නා. I better not use my weapons here. Access the basement in the western හරි මේ පැත්තේ තමයි තියෙන්න ඕනේ මොකක් හරි පල්ලෙහාට යන තැන. කොහෙද ඒ? Lend me your eyes. අර කොහාගෙන තමයි වෙලාව යන්නේ දැන් වැඩි කියන්නේ. ඊගල් විෂන් එකටත් පේන්නේ නැද්ද මේක? ඕගාට පේනවද ගයිස් රහසිගත දොරක්? මේති. පාසින්ම කිව්වා. hello. ඔයාගත්ත boys. very good. කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේ වගේ එකක් තියෙනවා කියලා house of wisdom එක යට. මම හොයාගත්තා. ඒකල පේන්නේ නැහැ ගියාම. අර යුනික් කිල් එක ගන්න බැරි වෙයිද දන්නේ නැහැ නේ. හරි මම දැන් අතට ආපු එකේ ටේප් එකේ යන්න ඕනේ. කියලා ඇස්ති කරන් ඉමු. කිය නැද්ද? කිය නෑ වගේ. මාර්ගිස්. අපි ඉදිනු. Hi. My friend. Hello. Assassinated. You have been assassinated, my friend. මට පිටියක් වා ගන්න තරම් නැද්ද? හරි. House of Wisdom එක හදන්නත් කලින් සම්පූර්ණ. බිල්ල තමයි ගෙලින්ම කපලා ගන්න නෑ මෙයා. මෙයා තමයි හරිම කිල් එක ගන්න. බෙල්ල කපපු ගමන් යාර කතා කරන්න බැරි වෙනවා. මෙන්න පී. ඊ හම්බුණා දෙකක්. very nice. hello. මම හිතන්නේ මේක වෙන්නේ දර අනිත් පාර. උඩට යන්න තියෙනවා. අපි අර පොඩයි ගිහලා බලමු ඕන්න. I better not use my weapons here. Ini මොකද්ද මේ? අඩෝ. තවත් පාරක් තිබිලා ගියාන්කෝ. මේ ඒ කියන්නේ පාරවල් තුනක් තිබිලා තියෙනවා මෙතනට එන්න. මට දැන් වැඩි වුණේ මට දැන් පාර අමතක වුණා. මම හිතන්නේ මෙහෙට නේ යන්න. Oh shit. Hold on කිව්වා ගම මමත් නේ. Don't worry. We've got plenty of You can pull my teeth out with hot irons before you get me in there. එතන බැරල් තියෙනවා මට බැරල් වලින් ගේමක් ගන්න පුළුවන් වගේ. Holy shit. Samurai warrior වෙදන්ට. අර මුට ගහලා වැඩක් නැහැ පීයෙන්න. අරුණන් ගියා අර පැත්තට. Got you. අවු නෑනේ. අයියෝ ආගේ අනිත් කොල්ල මැල්ලා. කොහොමද දන්නේ නෑනේ මැන්නේ. යාට සැකයි.
යට සැකයි. ආ පිටිපස්සේ ප්ලෑන්. ඉච්චර මහත් වෙලා අන්තිමේදී මැන්න නොකාන්න ජීවිතේ හැටි මං කිව්වා ඔච්චර කන්න එපා කියලා. හරි අපි මේක අරන් යම් මේක ඕන වෙයි දැන් සමල්ලාට ඕන මොකක් හරි පරීක්ෂණයක් කරනවා මම හිතන කරගොල්ලෝ මම මේ බැරල් එක අරන් යන එක මං හිතන හොඳ දෙයක් නෙමෙයි මෙන්න මේක දියමු එක්කෝ කොහොමද මේක තියන්නේ හරියට There is a deep wrongness here. A reek of rotten iron. Iron? Those robes might help me get closer to Fazil. No subject shall enter if they are not wearing the robes. You may find the... Aha. And to mandang hit you. Wearing a patient's robe might get you close to the... Hari. Ek තමයි unique kill එක. What have they done to these people? Hello, අයියේ ඔයාට මොනවද කරේ? මොකද්ද මෙයාට වෙලාද? මේගොල්ලන් පිස්සු වෙදලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ. මේගොල්ලන් මං හිතන්නේ අර ඕඩර් එකේ කට්ටිය මොකක් හරි ගැජමැටික් එක්ක වගේ අර මොකද්ද අර මන්සූ MB4 කට්ටියකින් ඒ කට්ටියන් හොයාගෙන ඒ කට්ටිය මේවා ඒක මිනිස්සුන්ට පාවිච්චි කරලා දිනවා. ඊට පස්සේ මිනිස්සුන්ගේ මොලේ පිස්සු වැල්ලා දිනවා. මං හිතන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් වෙනම ඇත්තේ සමහර වෙලාවට ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක පාවිච්චි කරොත් අපේ තෙවැනි අස අපේ මොලේ විවෘත වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒක අපිට පාවිච්චි කරොත් මොකක් හරි සීන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. සීන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ගන්න බා. හරි. මේ තියෙන ඇඳුමක්. අපිට ඇඳුමක් හම්බුණා. මෙයාගේ ඇඳුම ගල්ලා ගමු. I'm sorry. වාල වෙච්ච එකකින්. Poor guy will not need this anymore. අපේ ලස්සන outfit එක ගලවනවා. This should help me blend in. Yeah. මේ hidden plate එක දිනවනේ. අඩුව නැහැ. අමුගේ underwear එක ඉතුරු කරලා හොඳ වෙලා. ගලවන්න යා. හරි. Let's do this. අඩු නැහැ. පිහි නැහැ. මොකුත් නැහැ. Hi. Where is my robe? I can't meet the scholar without my special robe. This world doesn't look right. Someone take me back to the bright, shining place. පිස්සු වෙදලා තියෙන මුන්ට පිස්සු. Hi. ගාඩ් කෙනෙක්ද? Next subject! In here, now! Nice. මාව අරන් යන්න මගේ ටාගට් එක දිහාවට. Horrors here. But the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work, killing my allies and spoiling my lecture? It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. Assassino! Faction in the Round City, or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. Al-Bahamud. Hari. Yamu ena. In here, Lackwit. Participate in the ritual. unique kill එක තමයි මේදී. අපෝ මේක අපිට කරොත් එහෙනම් අපිට පිස්සුව තියෙන්නේ. අනෝ. පිස්සු වැඩි. You are new, aren't you? I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? This is my great work. Arura. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm.
Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder, and make so few of me? We call this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? Assassinated. Oh shit. Justice. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end, all we see is darkness. හරි අපේ ලේටික ගත්තා වරුගේ. දැන් අපිට දිවිල්ලද දින්නේ. එහෙනම් පරීක්ෂණේ වෙයිද දන්නේ අපිට. ආබෝ ජින්. Oh shit. Kiss me. I need to get out of here. Get back to the bed. Mastermind the shadows. All rubbish. Oh, me have got can it what? හරි මෙතන මට පරීක්ෂණයට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා. ඒකට සහභාගී වුණොත් මට මොනවාරි වෙන්න තිබ්බා. Let's go. පස්සෙන් ආවෙන ඉඳන් මට වැඩක් නැහැ මේක. කවුරුත් හිටියේ නැති එක බුදුනේ මට. No question about it. Fazil was neck deep in the order. The scholar's notes. He believes in these ancient beings, the masters of memory. Fazil ඉතින් දන්නවා මේ අපිට කලින් කට්ටියක් ඉඳලා දිනනවා කියලා දෙවියෝගේ කට්ටියක්. අපි ඒව තාම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ඉතින් අපි. අපි පොඩ්ඩක් මුරණ්ඩුයි. සාක්ෂියකුත් තමුණා මං හිතන්නේ මට ඒව කියවුවට පස්සේ. හරි මං ආවා එළියට. මං ආවා. හුහු. කොට්ටේ මෑ. අනිත් පැත්තට බාසින් අනිත් පැත්තට. අනිත් පැත්තට යන්න ඕනේ. ගේම් එක ඇත්තටම මේ කුතුහලයේ දැනෙන විදිහට පොඩ්ඩක් හදලා තියෙනවා. ඇත්තටම කතාවත් එහෙම අපිට තාම සමහර දේවල් ගැන දැනගන්න හම්බුන්නේ හරියටම මේ නෙහාල් කියන්නේ කවුද? මේ ජින් පිට මේ හැමතිස්සෙම එක්කෙනෙක් කීනෙන් ඇවිල්ලා වත් දෙනවා ජින්. තාම එයා ගැන දන්නේ නැහැ මොකද්ද සීන් එක කියලා. ඕඩර් එක මොකද්ද මෙහි කරන්නේ? ඕඩර් එක කාන්තාරේ වලවල් හාරනවා එක එක ඩිසයින් මේ අර දෙවියන්ගේ කෑලි බෑලි හොයාගන්න. දෙවියෝ කියලා කියන්නේ ඉසු කට්ටිය නෑ මම. මේ සමහර කට්ටිය එක එක මැෂින් හදනවා මොලේ අනිත් පැත්ත අරවන්න. ඇපල් එක වගේම තමයි. බලමු ඉතින් ඉස්සර කතාව ගහන් ගිහිල්ලා අපි දැන් පැය 5ක් 4ක් විතර ගන්න නැති මොකද්ද බං මේ මට බහින්න අයියෝ. තව පැය 5ක් වගේ ගියුවම මම හිතන්නේ ඉවරයි ගේම. බලමු නේද? අපි බියුරෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කතා කරලා බලමු මොකෝ සීන් එක කියලා. එයා තමයි ඕඩර් එකේ මෙම්බර් කියලා කියමු. Basim ibn Ishaq. How did you find this place? Easy. I just followed the trails of blood.
You should not be here. Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since that day. But what we have seen back at the palace, this light, these sounds, we cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? No. It is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? I will not. Nihal. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper, Basim. It is done. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib, was she involved? Not that I know. But we must remain vigilant. සමහරලාට අරිබුත් ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ෂුවර් නෑ නේ. අරිත් අපිට කතා කරන්නේ නෑ. අරිත් කියන්නේ අර අපි එළියද කතා කරපු අර කවියා. කෙල්ල. ඒක නන්න. අපි හිත සංසුන් කරගත්තා. මේ ඇඳුම ගලවමුනේ. පාසිම්. මේක අර වෙන යකෙක් කෙලවන් අඳන් හිටපු ගන්නේ. හරි. මේක ගලවමු එන. Finally. Costumes. Altair කියඳුමක් තියෙනවා. Altair. හරි ඉතින් guys ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් අපි අම්බෙමු. ඉතින් අද අපේ මේ ඒරියා එකේ assassination mission එක නම් complete කරා. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ මම හිතන්නේ අපි investigation board එකට ගියොත් බලමු දැන් අරු assassinated. මෙයත් ඉවරයි. හැබැයි ආ බියුරෝ එකේ ඒක ඉවරයි. මේ ඒරියා එකේ ටිකක් ඉවරයි. මේ නිහාල් මොකද නිහාල් වල නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ ඒරියා එකේ කාර්ක් ඇත්තේ තියෙන මිෂන් ස්ටේට් එක. ඉතින් අපි ඊළඟ දවසේ යන් කාර්ක් පැත්තේ බියුරෝ එකට. ඉතින් එහාට තමයි ආයි කතාව පටන් ගන්නෙ. එහෙනම් guys මේ වීඩියෝ එක දැන් like එකක් දාන්න. channel subscribe කරන්න, comment කරන්න. හැමෝටම තුඩින් bye bye.